అవునా? Yes. ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ರಿ ನಾನು ಬೇಗ. Okay. Hi friends. Good evening. Evening, sir. Evening, sir. How are you all? On top of the world. Okay, good, great. So the most important session day after tomorrow. Don't miss to inform your college and friends. You can also join. Okay, at 7:30. Okay, right. So ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಡುಗಿ. ಮೇಕ್ ಮಿ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ? Yes, sir. Sir, screen share stop ಮಾಡ್ಲಾ? ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ನೀವು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀನು ಹೇಳು? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, that's fine. No issue. Okay. Let us take up a big chapter in the small session. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Partnership accounts. Okay. A compulsory question for minimum 10 marks, 15 marks, last time 20 marks straight away one question. And also it will be inbuilt in 2-mark question, etc. Around 10 to 20 minimum, around 15 marks you can be assured, like 10 plus 5 or 10 plus 2 plus 2 somewhere. Then 20 marks also sometime. Right. Now going by accounting aspect straight away. Partnership accounts, final accounts, ditto like proprietorship concern. Proprietorship concern in Martha same. Only thing is, so if there can be even a manufacturing account, there can be trading account, then can be P&L account. P&L account add koodle, you can write to profit distributed to partners. So in their profit sharing ratio. Athava, you can open an optional account called P&L appropriation. appropriation. So P&L appropriation account only, you write by net profit, then distribute the profit to the partners, salary to partners, interest to partner, commission to partner, then balance profit distribute to the partners in their profit sharing ratio. First point. There may be 5-mark question. They say P&L appropriation account is prepared as under, P&L appropriation prepared as under, which is after considering interest to partner, but before considering something like that, they'll give you. So what you should do, prepare the P&L appropriation account by net profit. If they already considered certain appropriation item, don't consider. If they're not considered, consider. For example, they say P&L unique questions of PUC, which they might also ask in foundation level. They say after providing IOD, but before providing interest on capital. That means in the P&L appropriation account, which is like a P&L account only, IOD, drawings in the partner's capital account, okay, is debit side. P&L appropriation account, interest on drawings is on the credit side, the income to the firm. When the partner has withdrawn the money, on that we are charging interest for the firm. Be loyal to the subject. So for you, all listening, for you, okay, for the partnership firm, interest on drawing is income, whereas interest on capital is an expenditure. First point to be noted. Next, sometimes interest calculation also, they might ask you to do it. Various dates they might give, atava, interest on drawings, if it is uniform every month, if it is at the end of each month, then you might do for 5.5 months. If it is at the beginning of each month, you have to do for 6.5 months. And if it is in the middle of each month, you should do it for exactly 6 months. I'm sure all of you learned this. Right. Next, methods of maintaining capital accounts. So partnership firm can maintain the partner's capital account in 2 ways. Option number 1, fluctuating capital system. Normal capital account, columnar capital account, X capital, Y capital, X capital, Y capital. Opening capital, additional capital, interest on capital, drawings, IOD, share of capital, everything in one account.
capital balance keep going up and down. That is called fluctuating capital. So only one capital account. Whereas under switch off that. Yeah, relax. Yeah, 3 right. So whereas fixed capital system only, we maintain 2 accounts for the partners, for each of the partners. One is called capital account, opening capital, closing. Same, opening, closing, opening. Only when there is an additional capital, we'll record the same in that capital account. Every other transactions are rooted in an account which keeps going and coming, in Karnataka, current account. Current account. So, okay. So, current account. So, all of the transactions related to the partner will be recorded in the current account. Capital account will have only opening and closing capital. Additional capital may be taken. Next. Important ratios which are used in partnership firm. Profit sharing ratio, existing ratio, either the admission, retirement, or death. Sacrifice ratio, sacrifice ratio. So whenever someone is getting admitted, you give away something, sacrifice. That is called sacrifice ratio. So old ratio minus new ratio. Gain ratio is what? When a partner is outgoing or upgoing. Outgoing, retirement. Upgoing is a death of a partner. Ultimately going out. His share, the existing or the remaining partners you enjoy, that is what you gain. The ratio is new minus old. But please remember in CA course, need not necessary that upon admission it is always sacrifice. Upon retirement it is always gain. So you still follow admission means old minus new. Positive means sacrifice. Negative means gain ratio. Whereas in retirement early, it can be sacrifice or gain. Anything can happen. So what should I do? Admissionally, what treatment you would have given for sacrifice ratio? Suppose a new partner's capital would have been debited and old partner would have been credited. One of the partner is gaining instead of sacrificing. Instead of crediting that old partner, we should debit that partner. As simple as that. So gain ali ulta. Barcode solpa. It already bardagide. Innondu sala bari. Yeah. Partnership accounts. Your accounting angle. Partnership account. Number 1, Section 4, Indian Partnership Act 1932, definition. Leave 4 lines. The relation between persons who agree to share the profits of the business carried on by all or any of them acting one of the definition. Of the copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಷಿತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. But some definitions, at least some 10 definitions, so your answer presentation skills will be elevated. Yellow barte 1 or 2 definitions. Wow. Value ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Wow. Word by word. Definition ಅಂದ್ರೆ word by word. Inward comma ಎಲ್ಲ. Right. Next. Which minimum 2 major partners. Partnership for minimum 2 major partners. Maximum ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಕಡೆ 50 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 100 ಹೇಳ್ತಾರೆ. But generally we go by 100. Next. Minor is when there is a minor partner. Minor being admitted to benefits. When there is a minor partner, there are 2 ratios. There are 2 ratios. 2 RMS. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ PSR, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. For all. For all. Right side. Loss sharing ratio excluding minor. Minor ಗೆ loss ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. I hope you recall that. Next. Ratios used. Three RMS. PSR. Profit sharing ratio. Here, ratio as per the deed. Ratio as per the deed. Below that, equal when not mentioned. When nothing is mentioned, ratio is always Equal.
Second arrow mark. Sakkare payasa. Sacrifice ratio, comma, normally upon admission. Normally upon admission. Normally, not must. Ali, old minus new. Old minus new. And parents ಅನ್ನು ನೀವು CA ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಭಾವನೆ ಅಂಡ್ ವಸಂತ old minus new. Next, right side, last one. Gain ratio. Normally upon Retirement. retirement by death. Normally upon retirement or death. New minus old. Very important. Point number 4. Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. 2 RMRs. Upon admission. Upon alla. Upon. Uppa ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಿ ಉಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Upon admission. ಅದರ ಕೆಳಗೆ upon admission dash right. New partner apostrophe s. Very important adjustment. New partner apostrophe s. New partner share. ವಸಂತ ಏಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಏಜ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಮಾರ ಸರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆ ಟೂತ್ ಎಲ್ಲೋ ಟೀತ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಬರ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸ್ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಫೇಸೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇನ್ SR. SR ಅಂದ್ರೆ Sacrifice ratio. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕುರ್ವಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ 90 lakh. Old ratio 7:2. 7:2. ವಸಂತಕ 7:2. Next, new ratio. Ajay. New ratio. 4:4:1. 4:4:1. Okay, so sacrifice ratio X 7/9 minus 4/9. 3/9. Next, Y ಗೌಡ್ರೆ 2/9. 2/9 ಇದು ಮೊದಲು. Yes, sir. 2/9. Minus 4/9. 4/9. 4/9. Within the bracket 2/9. Gain ratio. ಅದು sacrifice ratio ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗೇನ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Z. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ share sacrifice by X. Share sacrifice by X. ಎಷ್ಟು? 3/9. 3/9. 3/9. Sacrifice by X 3/9 is gained as under. Kirtana.
ವೈ ಎಷ್ಟೇ 2/9. 2/9. ಅಭಯ್ ಗೌಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ರಿ Z 1/9. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes. sir. ಗುಡ್ಲದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 90 lakh ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, sir. Entry for the same. Z's capital account debit. 90 lakh into 1/9, 10 lakh. Hold on. So new partners capital debit ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? Debit ಆಗ್ಬೇಕು. Debit. New partner capital ರಿತಿಕ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. Create what? Old Old Partners capital. Anuya, who has sacrificed 2x capital? Leave 2 lines. Shalini, 2x capital. ಎಷ್ಟು? Tarshini. X capital is 90 lakh into 3/9. 90 lakh into 3/9, 30 lakh. So X create ಆಗಿತ್ತು. Y also should have been created if it is a positive ratio. Now since Y is negative, instead of creating, write debit. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, compare. sir. Z's capital account debit 10 lakh. Now Y's capital account debit 90 lakh into 2/9, 20 lakh. To X capital 30 lakh. Did you understand the special entry? Yes, sir. Yes, sir. Make a box. Make a box. Very important blunder rather. Beloved, do not miss contra ledger posting. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಭಾವನಾ ಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ that is the only entry. However, next time, if Rakshit, bas mado, if Z gets cash towards goodwill, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. X gets what? Cash towards. Cash towards ವಸಂತ, cash towards goodwill. The entry is cash account debit 10 lakh. Wife's account debit ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನು, ಅವನ ವೈಫ್ ಏನು ತಗೊಂಬರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 20 lakh. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10 lakh. ಬಿಕೆ ಭಾವನಾ ಕೀರ್ತನ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಭಾವನಾ ಕೀರ್ತನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ ಬಿಕೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬರ್ಡರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10 lakh. Wife's capital account debit 20 lakh. To Z's capital account 30 lakh. Then 20. 2x capital. Bank account 10 lakh. Bank account is 10 lakh alva. cash account 10 lakh. Cash or bank akka. ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ 10 ಲಕ್ಷ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh. Then I think Vice capital account Vice 20 capital lakh. account 20 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh ಅಲ್ವಾ? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 20 lakh, ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 30 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 30 lakh ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. Everybody understood? Yeah. Yes, sir. Completely right side. Upon retirement bar death, retirement or death, exact ulta entry. Below that, Bharat, outgoing partner apostrophe S. ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಡನ್ಸೋ ಮಾಡವನಿಗೆ ಶಂಕರ್, ಭರತ್ಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಗೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಹುಡುಗ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. Outgoing partner apostrophe S. Outgoing partner share in goodwill in gain ratio. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಈ ವಾಸ್ ದೇರ್, ನೌ ಈಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಬರೀ leave 2 lines. 2 outgoing partners capital account. Outgoing ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು. outgoing to outgoing partners capital account ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವುದು?
Continuing partner. Continuing partners. Continuing by remaining partners capital. Shall admission ಅಥವಾ retirement ಬರುತ್ತೆ 99%. Outgoing ಅಥವಾ outgoing partners credit, continuing ಅಥವಾ remaining partners capital account debit. Repeat ಮಾಡೋ ಶಂಕರ್. Continuing / remaining partners account debit to outgoing partners capital account credit. Everybody understood? Yes. Yes. Right. So then P&L appropriation account is simple. Next point, Barry. P&L appropriation account. P&L appropriation account. Dash rate. Prepared. Shows profit of 60 lakh. After salary to partner X, 15 lakh. After, sorry Ranjit, salary to partner X, 15 lakh. But before following items. Before considering following items. How's before considering following item, one by one. IOC, interest on capital, 6 lakh. IOD, 2 lakh. Commission to Y. One partner gets salary, one person gets whatever. Commission to Y, 3 lakh. Drawings, X, 10 lakh, Y, 12 lakh. Additional capital dash Y, 9 lakh. Really confusion, unwanted confusion actually. So salary has been already considered. So consider madangilla. Last 3 items ideyala. Yavdu? Drawings mattena? Drawings ava? Commission, drawing, Additional additional capital. Ulta additional capital. Adha mele edu? Drawings. Adha mele? Drawings. Commission to Commission one. to Addition to one. Commission bada. Drawings matte additional capital. Adu drawings ibru drawings edana no? Yes, sir. sir. Drawings, additional capital. Make a circle in a different ink. Appears only in capital account. Drawings is withdrawal of capital. Capital is capital. That's P&L account ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Appears only in capital account since they are personal accounts. Drawings is a personal account. Additional capital is a personal account. Understanding? Yes, sir. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ appears in both P&L appropriation and capital account. Correct alva? P&L appropriation account because nominal. Why capital account? It is not yet paid. It is a due entry. Adikoskara. So all of you write down. P&L appropriation account. P&L appropriation account. Chikkadu. P&L appropriation account. I hope the speed is okay. Pace is okay. I'm not very fast. Yes, sir. Alva? Yes, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. I cannot be so slow also. But comfortable. All of you comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. P&L appropriation account. By net profit. By net profit. ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 lakh. 60. Yeah. Next. ಹೇಳಿ ಈಗ. Interest on drawings. ಫರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಾ? Income. Income. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿ ಮಗ. ಬೈ IOD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 IOC ಇನ್ನೇನಿದೆ? Commission to Y. ಟು ಕಮಿಷನ್ 2I ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
Profit given is 60 lakh after salary to X ಅಂತ ಇದೆ 15 lakh. ಬೇಕಾದ್ರೆ if you want you can do one thing. You big ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. By net profit 60 plus 15 75 to salary to X 15 lakh left ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. But not relevant. I'm just telling you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಖಿಲ್? 62 lakh. 2 lakhs. 60 lakh. Profit ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 53. 59 lakh. 59 Yes, sir. Next, to profit transfer to X 29.5, Y 29.5. Nothing is given equal. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಟೀಕೆ. Now let us get back to the admission retirement. Page number ready? Partnership with the 15, sir. 50. big chapter, very important chapter, beautiful chapter, reasonably easy chapter. Yes. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಇದ್ರೆ 6.5 months ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 6 months ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 5.5. ದಟ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Beginning ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 13 months. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಬಿ 13/2 is 6.5. Okay. Nice. Ratios used just now we discussed. Extremely important. Net and goodwill of the new or retiring partner is always in the sacrifice ratio, the gain ratio. Okay. Next. So dissolution of firm ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dissolution of firm versus dissolution of partnership. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Sir. December 23 foundation exam ಗೆ ಇದು only dissolution of partnership. Whereas June 24 dissolution of firm ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Right. Dissolution means coming to an end. Myself and Sreha, we have an agreement. So to do the business in Tyagarayanagara. Now she says, hey, ಬೇಡ ಸರ್ Tyagarayanagara roads ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, let us move on to ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೋ ಅವನ ಹೊಸ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್, ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 7:2. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 4:3, something. Any change, admission, retirement and death always lead to dissolution of partnership. Whenever there is a dissolution of partnership, 5 steps, 5 plus 1 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Revaluation of assets and liabilities. Revaluation account is also called P&L adjustment account. Appropriation. ಯಾರ್ದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ? P&L adjustment account. ಗುಬೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ P&L adjustment account. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಸಂತ ಈಗ? So others also you're able to hear properly? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Adjustment account ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಧಿಸಿ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬರೀ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್. Exact opposite is what? Decrease in liability is a income. Decrease in liability is the income. Increase in liability is an expense. One special item, 2 cash account or bank account, revaluation expense. Or the miss smart body. Okay, easy one, right? Then step 1, step 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತವ್ರ? ಮನೆಯವರ ಬೇರೆಯವರ? ಮನೆಯವರದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಮನೆಯವರೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 2 is what? Distribution of undistributed profits and losses. So when you make a profit, that should have been distributed to the partners. If you are not distributed, it would have been lying in the balance sheet, either general reserve or P&L account credit balance. Sometimes P&L account debit balance is both. Liabilities account shows debit balance. All of you agreeing? No, sir. No, sir, Credit balance. Credit balance. Credit balance, sir. Credit balance. ಬದುಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ liabilities account is a credit balance. General reserve P&L account credit ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್.
ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸೊ ಏನೋ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಮನೇಲಿ ಕರೀತಾರಂತ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಕ್ಷಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎ ಪಿ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 60 lakh ಇದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಐ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ 60 lakh ಇದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಎಕ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಶೇರ್. General reserve account debit 20 lakh to X capital account 20 lakh. It means in the balance sheet, Darshini, 40 lakh will be continued even after retirement. Similarly, death. Understanding? Step 1 is revaluation, step 2 is general reserve. Step 3, admission alli new partner should bring in capital. Cash account or concerned asset account to concerned liabilities to new partners capital account. Building 100 lakh kavya, building loan 20 lakh kavya. Entries, building account kavya 100 lakh, to building loan account kavya 20 lakh, to ZZ capital account kavya 80 lakh. So asset minus liability, 100 minus 20, 80 lakh is the capital. Understanding? And I told you, in this case, a 20 lakh rupees building loan is ultimately suffered by partner only. Otherwise, his capital would have been 100 lakhs. So you are reducing his capital by 20 lakh, right? So then move on. Step number 4 in admission. Step number 3 in retirement and death. Treatment of goodwill. Goodwill ಬಗ್ಗೆ 5 mark question, highly expected. Goodwill is a super profit earning capacity of the business. Goodwill can be computed in 2 major methods, 2 RMRs. Either profit based or balance sheet based. Profit based, profit into number of years of purchase. Profit can be average profit, super profit, annuity method. Average profit again 2 RMRs. Simple average or weighted average. When the profits are showing a particular trend, you give weightage. First year profit into 1, second year profit into 2, third year profit into 3. Profits increase idaga trend kodbeku. Nothing is given, 1 to 3 weightage kodbeku. Whereas profits are going dilly-dallying haphazard manner, then you have to go by average profit, simple average, including losses. First year 10 lakh, next year 2 lakh loss, next year 8 lakh. 10 minus 2 plus 8 divided by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. Comfortably you are catching. Okay, great. Yes. Next. So average can be simple or weighted. Weighted ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿರಿ. When profits are showing a trend, you must go by weighted average by giving weights of 1, 2, 3. If they are not given, you give and give a note about it. Next, super profit ಅಂದ್ರೆ, so I ride at 60 km/h, Nikhil drives at 90 km/h. ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅವನು? ಓನ್ಲಿ 30, 60 ನಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So actual profit minus normal profit. So this is the difference is called super profit into number of years of purchase. Annuity andre giving time value of money. Profits, next 5 years you are expecting 50,000 per annum. 50,000 at the end of first year anunya is not same as 50,000 at the end of 5 years. So assuming they give you discounting factor of 10%, 1 divided by 1.10 first year, second year again equal to all of you take your calculator quickly. Rarely Shetty tells you to use that. So if it is a 15% idre, first year discounting factor is to 1 divided by 1.1. Some calculators alli adu work agalla, scientific calculator alli second year third year adike always keep a calculator of this nature. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ calculator, okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ scientific calculator is not allowed. And some ಚಿಕ್ಕ ಚೋಟ ಮೋಟ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, and get used to the calculator on at least 15 days, 1 month before the exam. You last exam ದಿನ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ you will not be comfortable using calculator. ಹಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟಕಟಕ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 15% ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 0.8695.
1 divided by 1.15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓದ್ತಿ ಎಷ್ಟು 0.756. ಇಯರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ Yes, ಫೋರ್ತ್ sir. ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ರೆ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NRR ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಟಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. Natural, short and fast. Super profit earning capacity of business. Super profit earning capacity alla, capacity of the business. Most permanent intangible asset. Valuation 2 RMRs. Are the 4 methods. Then I'm just giving in 2 beautiful approaches. Left side, profit based. Since it's profit based, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Goodwill is equal to profit into number of years of purchase. We give it. Profit into number of years of purchase. ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀನು ನಿವೇದಿತಗೆ? ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ. ನಿಜ ಅವಳು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಪ್ಪಾಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಅನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ 3 RMRs. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ 2 RMRs. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್, ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಹ್ಯಾಪ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಸಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹ್ಯಾಪ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು. ಹ್ಯಾಪ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಪ್ WAP when profit is showing a trend, especially increasing trend. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇನೆ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನವ್ಯನೇಹ. ಸೊ ಸಿಲಂಬರ್ಸನ್ ಬಂದವನ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಂದವನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಲಂಬರ್ಸನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ below that, right? Very important. Give 1, 2, 3, 4. Write on the notes book. Give 1, 2, 3, 4 dot notes and give a note on the same. Profit increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು 1, 2, 3, 4 ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. I followed weighted average. I followed ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಭಾವನಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? This is about profit. Second arrow mark, super profit. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್. ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಕೆಳಗೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ LHS ಯಾವುದು? ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೇ
10% discounting factor is equal to 1 divided by 1.10. Equal to ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Sir, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಏನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ? Capitalization method. Here No average. no number of years of purchase. Into 3 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Below that, capitalization method. Goodwill is equal to value of the business. Very good. Value of the business minus closing capital employed. Closing, circle. Manoj, closing capital employed. Value of the business ಕೆಳಗೆ value of the business ಕೆಳಗೆ profit divided by NRR. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NRR. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Completely below that, 2-3 points. Profit completely below. Profit to be considered here. ಯಾವುದು? FMP. Future maintainable profit. Future maintainable profit. That is normal ordinary profit. Which excludes abnormal and extraordinary profits. Next. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. X capital 300 lakh. Y's capital 500 lakh. General reserve 300 lakh. Then leave one line, left a line. Loans 200 lakh. Loans, gowns alla, loans. Esto 200 lakh. Current liabilities 100 lakh. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ liability side? 1,400 lakh. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PPE 900 lakh. Current assets 400 lakh. Leave one line. P&L debit balance 100 lakh. P&L debit balance 100 lakh. 100 lakh ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಅಮೀಬ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೀಬಾ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಬ್ಲೂ. ಯಾವ್ದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್? 1100 ಮೈನಸ್ 100. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಾಸ್, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಂಹಿತಾ? 1100 ಮೈನಸ್ 100 1000 lakh. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೋರ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 300 ಮೈನಸ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ Yes, sir. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್
current year profit. Current year profit 400 lakh. 1 second, 1000 lakh. 400 lakh. Current year profit is 400 lakh. After debiting loss by fire, 20 lakh. Loss by fire, 20 lakh. Therefore, FMP is equal to, I want a normal profit. I don't want abnormal profit. FMP is equal to anybody? $420 lakh. Is equal to 400 lakh plus 20 lakh is equal to 420 lakh. You're right. You have to add back what has been deducted. Abnormal loss andre that is debited to P&L account. Then add back madi. Gottaita? 420 lakh. Next, if NRR is 20%, then goodwill 2 RMRs. Under super profit method. Super profit method. Underline. Super profit is equal to FMP minus normal profit. Super profit is equal to FMP minus normal profit. FMP is stock 420 lakh. 420 lakh minus capital employed is there. 1000 lakh. 1,000 lakh. 1000 lakh into 20%. So look at me. Profit is 420, but investment in the business is 1000. Otherwise, 20% I expected. That means I should have got 200 lakh. Normally, I should have 200, but I earned 420. Extra is 220. That is super profit. Understood, Baba? 420 minus 1000 lakh into 20%. I'm not very slow, but definitely not very fast also. I think you're able to catch answer there. Agatalrigo Yes, sir. Yes, sir. is equal to 220 lakh. Tumba slow iddaru matte YouTube note koli paragilla. Therefore, goodwill is equal to 220 lakh into 220 lakh into say 3 years purchase. Kotirtare. Say, Harshit Nanda idane class alli Darshini. Don't know. So 220 lakh into Mangal Vidyalayam. 220 lakh into 3 years purchase, 660 lakh. Ata, alli capital employed ge star haki. ಎಷ್ಟು ಬಂತು capital employed? 1000 lakh. ಅದಕ್ಕೆ star ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ. Under super profit, capital employed can be capital employed, Vijula Reddy, can be average capital employed. Vishal, average capital employed. That is 2 RMRs. Opening plus closing whole divided by 2. Average capital employed. Opening plus closing whole divided by 2. ನಿಮ್ಮ regular notes ನೋಡಿ. Right side, or closing minus half of current year profit. ನೆನಪಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ closing minus half of current year profit plus half of total drawings. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ದಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆರ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್? ಯಾ, Yes, sir. Yes. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, goodwill is equal to formula value of the business or normal capital employed minus closing capital employed.
Nikhil Krishna. Value of the business or normal capital employed minus, closing capital employed. Closing only, closing circle, average alla. Make a circle for closing only. Average use madangilla. Closing kelag bari, no average here. Average capital employed use madle bardu. Is equal to value of the business formula again. FMP NRR. divided by NR. You are right. Very good. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 3 o'clock, 4 o'clock? Sir, one last, sir. One last, okay. One last ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ FMP divided by NRR minus closing capital. Night ಎಲ್ಲ full night ಓದಬೇಡಿ. It doesn't have a long term good retention of the knowledge. So 12 o'clock, 1 o'clock, beyond that ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಅನ್ಸೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 to 8 hours. Profit divided by NRR minus closing capital employed is equal to profit ಎಷ್ಟು? 420 lakh. 420. Divided by 20%. 20%. Minus 2000. minus capital employed 1000 lakh. 2100 minus ಎಷ್ಟು? 1000. 1000. 1100 lakh ಇದೆ goodwill. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 times ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 60 lakh. Answer need not match. There are two different approaches. Everybody understood, Baba? Yeah. Yes, This is extremely important. 5 marks to 5 marks separate question. Other part of this. Now let us go through. Yeah. Dissolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dissolution ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Revaluation account, increasing asset, decreasing liability is same. Two bank account make a circle. Next, memorandum revaluation account. ಏನು ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, sir. All the partners. Yeah, right. Dissolution of firm ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್, ಅದು ಸಿ ಇಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಗ ಏನೋ June 24 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್. June 24 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು June 24 ಎಲ್ಲ ಎಳಿಬೇಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇನೋ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ, 200 pages ಬುಕ್ ಬರೀ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಾಜ್ ಬಂದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸಿಗ್ತೇನೋ? ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಹೊಸ ಲುಂಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳಿ? ಚಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ. ಸೊ ಏನದು? ಎಸ್, XYZ 3:2:1. XYZ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ, ಬರೋದು ಬಿಟ್ರೆ 3:2:1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, change it to equal. Goodwill 60 lakh. Goodwill of the firm. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. XYZ ಈ ತರ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಡ, ಖಾಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ XYZ 3:2:1. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1:, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1:1:1 ಅಥವಾ 2:2:2. ಇಂದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಓಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ. 1 by 1 ಬರೀ. X 3/6 minus 2/6. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. I feel I'm a little fast. Are you comfortable? Honestly? Yes, sir. Yes, sir. Good. 3/6 minus 2/6 is equal to 1/6. Next, y. Y 2/6 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿಣಿ
ಅಸಲ್ವಾ? 2/6 minus 2/6 nil. Z 1/6 minus 2/6 is equal to minus 1/6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ has sacrificed, Z has gained. Are you getting my point? So goodwill ಎಷ್ಟು 60 lakh ಇಡನಾ? Yes, sir. Goodwill adjustment. Z's capital account debit. He is like a new partner. Correct ಅಲ್ವಾ? Z's capital account debit. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೆಕ್ಟಾ? 60 into 1/6. Into 1/6. 10 lakh. 2 lakh into 1/6. 60 ಏನು ಪೆಗ್ಗ? 60 lakh into 1/6 20 lakh. To X capital 20 lakh. ಇದು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2:1, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2:2:2. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅವನು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2/6 ಮೊದಲು, ಈಗಲೂ 2/6. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 3/6 will become 2/6. ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಒನ್. whoever is sacrificing, you should be given something. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Even who is losing something, that's why you give him a credit. Whereas Z is gaining, you should be debited. Understood, Baba? This is 5 marks. Sir, it's 10 lakh, no, sir? 60 lakh into 1/6. 1/6. 10 lakh. ನಾನು 2 ಸಲ 10 lakh 20 lakh ಇಡ್ನಾ? Yeah. 60 lakh into 1/6, 10 lakh. 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh. Yes. Good. Then admission the steps here the same: revaluation, distribution on property, capital contribution, treatment of goodwill. Very important, mark ಮಾಡಿ. Bank account if he gets the money, otherwise old partner. Adjustment of capital normally new partner capital ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿ. New partner gets 25 lakh for his 1/6 share. Pranati, ಏನಂತಿ? Gets 25 lakh for his 1/6 share. Partners wish to adjust the capital. Nothing is going ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Total capital ಸಾವಿರದ 25 lakh into 6. ಅಥವಾ 1/6 is equal to 25 lakh. 1 is equal to how much? 25 lakh into 6. ಎಷ್ಟು? 150 lakh. 150 lakh. 150 lakh. 25 lakh into 6, 150 lakh. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಳಕಂತ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕಂತ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋದು. 25 lakh into 6, 150 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 150 lakh. 150 lakh. Closing capital should be in NPSR. New profit sharing ratio. ವೆನಿಲ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನು NPSR. Any difference? ಕಲ್ಪನಾ ಬಂದು ನೋಡಿ. Any difference is normally transferred to. Radhika has entered the class today. Special. ಸಂಕಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. Radhika has come to the class. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ. Yeah. ಸಂಕಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Yesterday she was not there. Next. ಏನು? Any difference transfer to current account. CA course people are doing. Okay, right. So methods of valuation of goodwill notes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Trend is observed, go by weighted average ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಶೇರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ
ಏನದು ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60 lakh. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ 60 lakh. X retires 2 RMRs. General reserve 60 lakh to X20, Y20, Z20. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 60 lakh ಏನು ಅಂತ 2x lakh 20 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 20 lakh Y20, Z20 lakh. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. 20 20 20 ಕೋಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಸರಿ, ಅದೇನದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60 220 X20 Y20 Z20 ರೈಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಗಿವನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 20 to X capital 20 DPS. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 20 to X 20. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಬಿಲೋ that 40 lakh ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಗಿವ್ ಆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? P&L ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅದೆಲ್ಲಾಯ್ತು? ಇದೆ. So when there is a retirement or death, if the account is not settled, then you have to go by section 37. ಏನು section 37? ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 6% per annum. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 31st March 2012 ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರೀ. 30th June 2012 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೊಟಾಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 31st March 2013 ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ 31st March 2012, 30th June 2012 ಡೆತ್, 31st March 2013 ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್. ಇದು 3 monthsಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 months. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, yes, sir. The date of death for salary, share of profit to deceased partner only ಅಂತ ಬರೀ. You have to use what? P&L suspense account. 1st April 2012 ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 31st March ಇಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ವರೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಸ್ಟ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಫ್ರಮ್ this date to this date, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ section 37. okay, section 37 when accounts are not settled immediately 2 RMRs left side. Deceased partner spelling DECASED. Deceased partners capital as on 30th June. Deceased partners capital as on 30th June after all adjustments. After all adjustment into 6/100, 6% per annum ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುರಭಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ 6/100 into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತೀವಿ. ಮಹಿಮಾಡಿ 9/12. 9/12. 9/12. ಮಹಿಮಾ into 9/12 months. Into 9/12 months. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವಳು. Into what? 9/12 months, because the settlement is on 31st March. Understood by all of you? Yeah. Yes, sir. Right. Next. Or right side. Profit of 9 months. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿ? ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀ. ಎ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್
Profit of 9 months into A by total capital. A ಅಂದ್ರೇನು? Deceased partner's capital account. Total capital on such date. Connect and write whichever is higher. At the option of the legal heirs of the law irutte, whichever is higher ಕೊಡ್ತೀವಿ. So capital into 6% interest ಕೊಡ್ತೀವಿ, but 9 months ಮರಿಬೇಡಿ, ಅಥವಾ proportionate profit. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. One more very important concept, life policies. Life policies are taken up by the firm. Yakandre, we are talking about partnership firm account. So on the individual lives ಅಥವಾ joint lives, individual lives andre it is taken up by the firm only. So whenever a partner dies, idu odamma, make important mark, idanna important mark ಮಾಡಿ. Individual policy, amount received on death, policy amount of deceased plus surrender value of others. So individual policy X ಗೊತ್ತಾಕಾದ್ರೆ ಅವನ entire policy amount ಬರುತ್ತೆ plus surrender values of others. Amount to be received on admission or retirement is surrender value of all policies. Very important. Death ಆದರೆ ಮಾತ್ರ full value ಬರುತ್ತೆ ಅವನು. ತಲೆಗೆ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ್. Admission ಅಥವಾ retirement full value ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು surrender value ಎಲ್ಲ policy surrender value ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Next. Surrender of remaining and continuing partner is optional in case of retirement or death. However, accounting for surrendering value is must. So make important mark. Focus ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. Individual policies XYZ, X gotax. Y and Z policy can be either surrendered ಅಥವಾ continued. But surrender value ಅನ್ನು include ಮಾಡಿ income ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕು. Surrender value accounting is must. This is what I meant. So physically you don't have pranati, physically ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕ. You can continue, Y and Z can continue. But till the date of death ಏನು value increase ಆಗಿದೆಯಾ, like a revaluation. So like building your purchase 20 years back and today Mr. X dies. Today building you are not selling it. You are not selling the building, but ಅದರ value ಎಷ್ಟು increase ಆಗಿದೆ ಅದರ revaluation account ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ Y and Z policy ಅದರ value ಎಷ್ಟು increase ಆಗಿದೆ you have to consider in the revaluation account. Okay, whereas surrendering or not left to your choice. ಅದರಲ್ಲಿ very important, extremely crucial ಇದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. Accounting for surrender values must. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೀ like building revaluation. ಐಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನು ಫುಲ್ ಫೋಕಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮೈ ಮಾಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1.5 ಗಂಟೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೀತದೆ, ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, considering revaluation profit is must. Considering revaluation profit is must. Semicolon. Sale of building is not required. Madbeka? Not required. Yeah. Sale of building is not required. ಅದೇ ತರ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಣತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು, ಬಟ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ deceased partner the entire policy plus surrender values of other partners. Whereas retirement admission ಅಲ್ಲಿ surrender value ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ premium is substantial high, entire policy amount will be received and should be credited to the partners. ಅಲ್ಲಿ credited to partners is equal to level ಕೊಡಿ. Next line, crediting to capital account is equal to crediting to P&L account. ಎರಡು ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L account. If the premium is debited to P&L account, look at me. Entire amount received is credited to P&L account of the capital account. ಅಥವಾ premium is shown as an asset in the balance sheet to the extent of surrender value and balance is written up to P&L. So profit is equal to amount received minus book value of the policy. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. Premium paid 10 lakh. JLP asset account 4 lakh. JLP asset account 4 lakh. Mr. X dies. Policy amount 40 lakh. Income extra
40 minus 4, 36 lakh. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Policy amount received 40 lakh. Surrender value ಎಷ್ಟು? Balance sheet ಅಲ್ಲಿ it is continued in the balance sheet at what value? 4 lakh. 4 4 lakh. lakh. ಯಾರು over can 4 lakh. lakh. 4 lakh. So it is like a sale of an asset. 4 lakh worth of asset sold at 40 lakh. Profit is to 36 lakh. 36 lakhs. So 40 lakh minus 4 lakh, 36 lakh is the profit. Profit ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Reserve ಅಲ್ಲಿ same, it is a same as JLP method. Reserve is distributed just like general reserve. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ like B Supra, JLP reserve is distributed to partners like general reserve. Decent ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Admission, Sir. common steps, revaluation, distribution, undistributed profits, goodwill, adjustment of capital given. Admission ಅಲ್ಲಿ capital contribution extra ಇರುತ್ತೆ. Retirement ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ P&L ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್. ಆಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹವೆವರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಇಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್, ಸನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ಫಾದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Sir. sir. Yes. Yes, sir. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6% ಪರ್ annum ಕೊಡಬೇಕು, irrespective of the profit. Important point. Then various names. P&L account is the final account. Appropriation account is distribution purpose. P&L suspense only in the case of death or retirement. Next, P&L adjustment account, rectification of the next year, or revaluation account is also called P&L adjustment account. Life policies ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. XYZ, in the fourth year, note beautiful, Z dies, surrender value 20%. Income to the firm, Z's full amount 30 lakh. X ಮತ್ತೆ Y ಇದ್ದು 20%. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? It comes Yes, to sir. 40 Yes, lakh. sir. Each quarter 1/3. All of you enjoy? ನೆನಪಿದೆಲ್ಲ Yes, ಮಾಡಿದ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assuming fourth year surrender value 30%, X dies, entire 120 lakh. One of the, if Y retires, so X retires, it should be only surrender value. Make important mark. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L account, and the entire amount received is credited to P&L account. Premium shown as an asset in the balance sheet. Like say sale value 30, surrender value 30 lakh. Surrender value, sale value ಅಲ್ಲ, surrender value. In this case, income to the firm 120 lakh is the amount received minus 30 lakh is equal to 90 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Like machinery of the book value 30 lakh sold at 120 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿನ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90% ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ, some are payable on, let us say, 30th April, some are payable on 30th June, some are payable on 31st May. Find out mean, average ಅಂದ್ರೆ mean ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರವರು, ತುಷಾರ್ ಶೆಟ್ರ. So average date where neither of the party loses interest. So instead of paying on 30th April, some of them on 30th June, in between somewhere, let's say 31st May kotre, neither you lose the interest nor I gain the interest. That is what is called average due date. Okay,
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಫಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ ರೀಡ್. Average due date. Average due date is the equated date on which total payment may be made in lieu of different payment on different dates without any loss to either party. Steps in computation of average due date. Ascertain the due date of each transaction. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಸೇಲ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ 1 month ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಸೇಲ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ 1 month ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 1 month ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ 3 days ತ್ರೀ ಗ್ರೇಸ್ ಡೇಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮರಿಬಾರದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ 3 ಗ್ರೇಸ್ ಡೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Decide a base date, that is zero date, is generally the earliest due date is considered as base date. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ actual due date and the base date. For example, 10th April due date ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, but actual due date is 10th May ಇದ್ರೆ from that to there how many days? 30 days or 31 days find out ಮಾಡಿ. Then obtain the product of each transaction, number of days into amount. Average due date is equal to formula base date plus or minus. Minus ಬರೋದು actually if you take the last date, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. You are starting always with the zero date ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Sum of the products divided by sum of amount, that is the due date. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. ಭಾವನ ರೀಡ್. Ascertainment of due date. If payable on a specific date, such specified date. Example, if payment date is given as 15th April 2021, then that is the due date. ಇದು ascertainment of average due date ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಯು ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್, 15th April ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 15th April ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Whereas if it is payable after X months, ಓದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. If payment after X months, then date on which such X months expire. Example, if invoice date is 1st April 2021 and credit period is 2 months, then due date is 1st June 2021. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30 days, ಮೇ 31 days ಎಲ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. 10th to 10th is 1 month ಅಷ್ಟೇ. 10th February to 10th ಮಾತ್ರ 1 month. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, sir. in the month is irrelevant. Next. If payment after X days, then date on which such X days expire. So Example. days expire. If invoice date is 1st April and credit period is 30 days. So 1st April in the 30 days, 30th April end ಆಗುತ್ತೆ. Next day is the due date, 1st May. If the due date policy on public holiday is ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Immediately Yes, working days. Okay. Bills of exchange ಗೆ 3 days add ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. If it is paid in installments, if the repayable is in installment, this is applicable when the amount is lent in one installment and repayment happens in various installment. So ಇಲ್ಲಿ proportionate of the installment ಮಾಡಿ, proportionate of installment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓದಮ್ಮ. Account current is a running statement of transactions between two parties for a given period and includes the interest charge. So it is an account of the current account transaction. Continuously when the transaction happens, it's called current account. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಹೂ ರೆಂಡರ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಟು ಹೂಮ್ ಯು ರೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಶಂಕರ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಡು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಆನ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅವರೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ 2 more ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಪೋಕ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ. ನಮ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 30th April. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. 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 But Sir. ನಮ್ಮ accounts are closed on 31st March. So I am closing the accounts on 31st March, but the due date falls outside by 31st March. Then the interest for that period is not falling due. That's why we write in red ink interest. ಓದಿದ If the due date falls after the date of closing the account, then interest from the date of closing the accounts to such due date is called red ink interest or negative interest. ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ 31st March. We should calculate interest only after 31st March. But if the due date is on 15th April, 31st March and the 15th April interest calculation ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. I cannot receive now because it falls due only on 15th April. That is called red ink interest. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ 31st March. ಇಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ದಿಸ್? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೇ ಆ ಕಡೆ ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ಷಿತಾ 15th April. 31st March ಇಂದ ಶ್ರೇಯ 15th April ವರೆಗೆ ರೆಡ್ ink ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. This implies that rebate or discount will be given if settlement is made as on the closing date of the statement. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 15th April ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ನು 31st March ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್. ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 101. 101. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 101 ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ 86 and 89. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 86 ತಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೋಡೋಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಅವರೇಜ್ ಡೇಟ್ November 20 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಬಿಲ್ಸ್ Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ 3 ಗ್ರೇಸ್ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. 15th August ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಡೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 6th September is also suddenly declared holiday, immediately succeeding date. So what you should do? Number of days from 12th July. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು? All of you in the class? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ. 1st June ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್? 3 months. ಸೊ July, August, September ಪ್ಲಸ್ 4th September will be the due date. ಕೇಳಿದಂಗಿದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. Same way 5th June ಅಂದ್ರೆ July, August, September like that. So you have to calculate the days. So ಒಂದು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 12th July ಅಂತ ಜುಲೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ 4th September. ಅದೇ ತರ 8th September ಮಾಡಿ. 12th July they are randomly taken. You take the first due date only. ಬೇಕಾದ್ರೆ 4th ನೋಡಿ 12th July ಇದೆ, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಲ್? Yes. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು 0 days ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿಸ್. ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ 0 date ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ? ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನು? ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 546. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 10th 8 and amount due to 111 how much will be paid to the current? The total amount is paid on such and such date. On the average due date you have to find out what is the average due date. Atha if they pay beyond this after paid date interest calculation ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? Sir. Yes. Yes, sir. ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. sent as sent by Mr. Amit to Mr. Piyush as so and so. So prepared by Mr. Amit, ಅವನ ಹೆಸರು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಮಿತ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್.
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 101. Not one. ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ರಹಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 30,000 rupees ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಸುದೇವನ್, ಸುಂದರ್ ಅಂಡ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. 2 lakh, ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ವಿಡ್ರೂ 1,50,000, ಅದು ಹಾಫ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು 6,25,000 ನೋಡಿಲಿ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ 85 plus 315 plus 225 ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಐದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 625 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. is equal to capital plus reserves. Add half of drawings less half of current year profit. This will give you average capital employed. So profit is earned is 2 lakh. 2 lakh into 30% is the normal profit. 20,000 multiplied by 5 years purchase the goodwill. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರದಷ್ಟೇ. ಯಾ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ಟುಮಾರೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕವರ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್? 6:30 ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6:30 ನಾಳೆ ಸೆಷನ್, ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ 6:30 ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ 6:30 ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಬೈ 6 o'clock. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ 7 ಇಂದ ಇದೆ. 7 ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ at 6:30. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 6:30. 6:30. So if there is a change I will let you know. So WhatsApp ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 o'clock. 6:30 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 6:30 to 9 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 7 to 9 ಇರ್ಬೋದು. 9 to 7, 9:30. Bye, enjoy. God bless you. Enjoy. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.